Hello everyone, this is Mr. Nino Humao Ascatorza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here at Barangay Kalahuan, Minglanilla, Cebu. It's a northern part of Cebu province. From Cebu City, next Talisay and Minglanilla. So, guys, no? So now we are filling the subdivision, a residential subdivision located here in Barangay Kalahuan, Minglanilla, Cebu. Approximately 900 meters from National Highway. So 900 meters guys. Then this is the subdivision. Now we are offering for sale the single detached and single attached unit. So muna siya guys. Okay, let's go. This is the guardhouse. Then we have already the occupants. There are already homeowners in this subdivision. So this is the guardhouse. And this are the single attached unit guys. Pero natay model unit din. With one parking each. One parking each. Now we will see the model unit, the single detached unit. Money corner guys, no? So 134 square meters ang lot area. Then the floor area is 150 square meters. Yeah. 4 bedroom, 3 toilet and bath, and 1 carport. So muna siya guys. Actually murag pwede sa ni siya mo arang og balik sa duha ka sakyanan kung sunod na. So this is the model unit ni siya guys, 134 square meters, the single detached unit, which is the 4 bedroom, 3 toilet and bath. So mali siya guys, no? Ang nakanindot ali do kay kapag siya kuan sa gawas, napa dias gawas, no, na murag napa kay sambayan ba. Then the room, I think this is good for the maid's room. Then here comes the service area. Guys, no, service area. Then the CR. Is here gamay kami ko. So mo na gyud ni siya guys. Walay labot banisa ha. Ano yang turnover? Mo na ang imong 14 million pesos, no? Then sugot man ni sila og kuan, reservation is 50,000. Total contract price is 14,855,859.20. Then 12% equity at 1,782,703. So, kung spot cash, 5% discount. Nya na 12 months equity, 144,391 per month.
Napoy 18 months equity 96,261 per month. Yeah, 24 months equity 72,125. So mao ni ang ato ang kuan guys no. Silbi itawag og payment terms. So mao na gini siya guys. So mamaligin mo na to nga 4 bedroom. With balcony pag yun, no? I think this is the master's bedroom guys. Then we have the balcony. So lantaw-lantaw na lang ka dito sa gawas, no? Ang nakanindot pag yun ani nga subdivision guys kay na-elevated siya pa. Layo ra gyud sa flooding. Manay nakanindot niya. So elevated siya, no? Dahil CR. Kini siya guys, we are not sure ha kay sa pag-adto na to sa developer what kaya ta ma-briefing kung i-appeal pa ni siya o kaning ko ano. Pero sige lang at least no, ma-final ra man na nato. Yan ay CR din eh. Dako sad kayo ilang CR guys. Dako sa kayo ilang CR. So kuan na kayo no. Then here comes another room. So ang ilang partition dili siya ko ano pero I think this is the model unit no nakabaw ko ang bagyo ilang partition no kanang concrete pero ano to gi ko ang dili man concrete sige lang at least ko ano then the second room no. So, kuha na ka room. 1, 2, 3. So, kuha na. Then, I think this is the CR. Oh, see. So, kuha guys, no? Balik tulog yun ka. Kuha. Tulog yun ka. CR. Ano. So, mga na siya guys. Okay. Mani ang single detached unit. Okay. So, mao na to guys no, ang ato ang gipakita ron kini. This is the model unit of a single detached house and lot for sale with 134 square meters lot area and 158 square meters floor area. 4 bedroom with 3 toilet and bath and 1 car garage. Pero kini car garage ani guys murag sa akong estimate ra ba moabot pa ni og sa kini lang model unit kaya dako man siya moabot pa siya mga 2 pwede sumpayo nimo pwede ni develop ni diri gamon nimo balik kuan pero in the meantime body man ibalik ya ang kuan wala pa dili kay balik ya ang model unit man eh. So, mao ni akong giingon nga dako pa og lugar dire. So, still has a big space. Mas nindot kay kung model unit atong baliton sa pero wala kita di pa na nila ibaligya. Kay dako og lugar. Okay. Let's continue sa next unit no. Cut off na. So, now this is the single attached city. What we mean nga single attached murag nay usa ka pader kanang napay likod ani nga kuan. So there is a wall na naka-attach ani. So mao ni atong model unit is
91 square meters ang lot area, then 104 square meters ang floor area. Package price, total contract price is 8,663,657 pesos. Reservation fee is 50,000. Okay, let's go. So, anyway guys, di-adri ang car garage, no? So, naka-attach na speakers. Unable pasabot, no? Pero naiuban nga single attach nga price of 1 guys, 7 million, 7.4 kinaubsan o 7.6. So mao na siya guys, no? Pwede pa na imong i-utilize gani, no? Kay mga may design pero wala may makabuot kung ma-turn over na nila, diba? So wala na siya. Living room, no? Yeah, dining. So 91 square meters. Then 3 bedroom, yeah, 3 toilet and bath and 1 car park. Ito. Oh. Pwede ka rin manigtawag service area, no? Ari ka mga hay-hay. Then CR. So kini siya guys, granite. So apil na gini siya, I think, like 1 month. See. Pero dito niya apil. Kini lamisa dito. Lindot sad kayo kay siyempre CR, common CR, no? Para ni sa kuan. And then this is the master's bedroom. There guys, master's bedroom. So, posible nga apil na ni siguro guys, kaya niya naman gini, plastada naman. Okay, problema na, maka-final data. So, yan CR. Then, ang master's bedroom na own CR. Then, mana ni mo gamit sa nga pa yung cabinet. So, mana ang second room. Then, the last room. So, kini guys, kining duha ka room mo ni mo gamit sa common CR. Okay. So, mo na to. The price is 8 million plus 8. Tong pagbangon tong sunglass ba kay grabehan. 8 million 663,657 pesos point 60. Napay point. Yan mo na to, 5% down payment. 5% kung spot cash, money discount. Na spot DP, 2.5%. Yan. Natay 12% equity. Then, napoy 12 months. 18 months and 24 months. Money atong mga equity. So, kining 88% bank financing, kuha ni siya. I-apply nimo sa bank
then mo na to pag-release, move in na ka. Diha na ka makapuyo. So ang gihimo sa developer is 12% down payment siya silbi. So 98% balance. Then ang 12% iyang gibahin-bahin sa 12 months, 18 months o 24 months. So na mangita ka kung asa. So mo sample lang 91 square meters sa 24 months na ay 35,291 per month. So 18 months 47,055 per month. Then 12 months is 70,583 per month. So mao na siya guys ang atong subdivision nga gibaligya diri sa barangay Upper Kalahuan, Minglanilla, Cebu. 900 meters away from the highway. Okay. Kaya patay swimming pool gali. Apay swimming pool guys. Awa. Okay. Sama nga ito ang swimming pool, no? So in Upper Kalahuan, Minglanilla, Cebu. So kisay ganahan og subdivision diri sa may north side, kini okay sad ni siya kay number 1 is elevated. Ya, dako-dako sa kalsada nagsuod nimo diri guys. So nindot kayo. So see, for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. Then we have also a website www.propertyph.net. Na dito ang atong mga subdivision, lying subdivision, condominium, farm lot, beach lot, industrial lot. So daghan tagibaligya dia guys. So okay, so mao na to, daghang salamat and God bless to all. Happy Sunday. Ug mayong adlaw sa tanan. Bye.